Standard 10th, Subject English. 2.5 Book Review Swami and Friends by R.K. Narayan. Friends, in this video, we are going to discuss on margin questions and activities from English workshop, which is based on 2.5 Book Review Swami and Friends by R.K. Narayan. So open page number 69. And the first question in the margin on page 69, find out what are spoilers in a story. The mischiefs of Swami, like hating school, playing under the sun, kicking something, climbing a tree, breaking something, and harassing somebody are spoilers in a story. Next question. What are the most striking quality of 10-year-old Swami? What is the most striking quality of 10-year-old Swami? Swami is a talkative little kid. He thinks that it is his way of facing life, talking himself out of everything. Next question. On page number 70, we can see here, what does the review say about R.K. Narayan's style and language? The review says that the English used in the book is both plain, simple, without any troubling words for the kids. The use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book. Next question, that is on next page. What are the two advantages of reading this book? What are the two advantages of reading this book? This book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read. Second one, it may be good to improve their English language. हे दोन फायदे होणार आहेत. What are the two advantages of reading this book? कोणते दोन फायदे आहेत हे पुस्तक वाचनाचे? This book is good read for children of all ages who may just enjoy a good read. And second one, it may be good to improve their English skill. Okay. Now next English workshop. काय बघा पहिली ॲक्टिव्हिटी आपली इंग्लिश वर्कशॉपची. You can see here English workshop. Refer to the story The Boy Who Broke the Bank. आपणाला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. Refer to the story The Boy Who Broke the Bank. That is 2.2 lesson by Ruskin Bond. Read it carefully and write a review of the same, keeping the following points in mind. काय सांगितले पहा. Refer to the story The Boy Who Broke the Bank, lesson 2.2 by Ruskin Bond. Read it carefully and write a review of the same, keeping the following points in mind. हे खालील मुद्दे विचारात घेऊन आता हे जे रिव्ह्यू आपण पाहिलं, बुक रिव्ह्यू स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण, अगदी त्या पद्धतीनं तुम्ही या मुद्द्यांचा विचार करून द बॉय हू ब्रोक द बँक याबद्दलचं बुक रिव्ह्यू आपण या ठिकाणी लिहायचे. कोणकोणते पॉईंट आपण कन्सिडर करायचे आहेत पहा. नेम ऑफ द स्टोरी अँड रायटर ऑर ऑथर. ओके. नेक्स्ट सेकंड, टाईप ऑफ स्टोरी, कथेचा प्रकार कोणता. सी, बॅकग्राऊंड अँड सेटिंग, टाईम अँड प्लेस, बॅकग्राऊंड पार्श्वभूमी काय आहे, सेटिंग काय आहे, वेळ कालावधी किती आहे, ठिकाण कोणतं आहे, या पद्धतीनं. मेन कॅरेक्टर्स, मुख्य पात्र. प्रॉब्लेम फेस्ड, कोणती समस्या किंवा कोणता इश्यू या कथेतून मांडलेला आहे.
लँग्वेज यूज्ड कशी आहे, वापरलेली भाषा, लँग्वेज यूज्ड. नेक्स्ट जी, व्हॉट यू लाईक्ड अबाउट द स्टोरी, या स्टोरीबद्दल काय आवडलं तुम्हाला. अँड व्हॉट यू डिड नॉट लाईक अबाउट इट, कोणत्या गोष्टी आवडल्या आणि कोणत्या आवडल्या नाहीत. अँड युअर जनरल ओपिनियन ऑफ द स्टोरी, तुमचं एक सर्वसमावेशक सर्वसामान्य मत तुमचं काय बनतं या कथेबद्दल, हे आपण या ठिकाणी लिहायचं आहे. आपली स्टोरी आहे द बॉय हू ब्रोक द बँक. ओके, आय विल टेल यू, लिसन केअरफुली. द बॉय हू ब्रोक द बँक. आपण हे ए पासून आय पर्यंत जे पॉईंट दिलेले आहेत, या पॉईंटच्या अनुषंगानं आपण जसं आता एक बुक रिव्ह्यू पाहिलेला आहे, स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण, अगदी त्या पद्धतीनंच आपण द बॉय हू ब्रोक द बँक या स्टोरीची आपण या ठिकाणी रिव्ह्यू लिहिणार आहे. ओके, द बॉय हू ब्रोक द बँक. Listen carefully. Recently, I read an interesting story, The Boy Who Broke the Bank. The story is from the pen of a well-known Indian author, Ruskin Bond. This story is a moral story, असं आपण म्हणू शकतो, किंवा this story is a comic, शॉर्ट स्टोरी, रिअलिस्टिक सोशल स्टोरी असंही म्हणता येतं. ओके, दिस स्टोरी इज अ मॉरल स्टोरी बेस्ड ऑन द rumors इन द सोसायटी. द बॅकग्राऊंड ऑफ द स्टोरी इज अ वेल डेव्हलप्ड इंडियन विलेज. द होल स्टोरी completes within a single day. Natu, the sweeper of the bank, and Sitaram, the washerman's son, are the main characters. However, Mrs. Srivastav, Mrs. Bhushan, Mr. Bhushan, Kamal Kishore, Deep Chand, the elderly gentleman, Ganpat, manager of the bank, are other characters in the story. However, there is a reference of Seth Govindram and other customers of the bank. The rumor of bankrupt of Peoplenagar Bank. The rumor of bankrupt of Peoplenagar Bank is the main issue of this story. The rumor is spread through the discussion of Mrs. Bhushan and Mrs. Srivastav. English used in this story by Ruskin Bond is simple and without any troubling words. The language English used in this story by Ruskin Bond is very simple and without any troubling words. The writer depicts vivid picture of the incident. The scene of customers' entry in the bank and their immediate demand of money are well presented by the writer. The writer made minute observations of all events. The story is readable. I like all the characters and their roles. However, I think that story does not have a suitable end. There is no scope to Seth Govindram at all. We should read this story to entertain ourselves and to get fluency in English. ओके फ्रेंड्स, या पद्धतीनं तुम्ही द बॉय हू ब्रोक द बँक याचं तुम्ही या ठिकाणी बुक रिव्ह्यू या स्टोरीचं लिहू शकता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढचा प्रश्न बघा काय. लुक इनसाइड युअर थिंकिंग हॅट. लुक इनसाइड युअर थिंकिंग हॅट काय सांगितलेले पहा. रीड द एव्हिडन्स ऑर सेंटेन्सेस गिवन बिलो अँड ऑफर अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हॉट हॅपन्ड इन दिस हाऊस. या ठिकाणी आपल्याला जे काही एव्हिडन्स पुरावे दिलेले आहेत किंवा जे काही वाक्य दिलेले आहेत, तर त्या वाक्यांच्यावरून एक काय घडू शकतं घरामध्ये, हे तुम्ही
शक्यता काय आहे किंवा काय झालं असेल त्या दिलेल्या पुराव्यावरून हे तुम्ही सांगायचं आहे. मेकअप सम क्वेश्चन्स टू गॅदर मोर इन्फॉर्मेशन. अधिक माहिती मिळण्यासाठी तुम्ही काही प्रश्नसुद्धा तयार करू शकता. नाव कलेक्ट ऑल युअर एव्हिडन्स अँड राईट अ स्टोरी इन युअर नोटबुक. गिव्ह अ सुटेबल टायटल. एक छानशी स्टोरी लिहा आणि त्याला योग्य ते टायटलही द्या असं सांगितलेलं आहे. ओके, तर या ठिकाणी ऑन नेक्स्ट पेज तुम्हाला या ठिकाणी एक डायग्रॅम दिसते आणि या डायग्रॅममधून आपल्याला बरेचसे क्लू, एव्हिडन्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. ओके, सुरुवातीलाच बघा या ठिकाणी काय सांगितलेले. देअर वेअर चिल्ड्रन्स फूटप्रिंट्स इन द किचन. देअर वेअर चिल्ड्रन्स फूटप्रिंट्स इन द किचन. किचनमध्ये मुलं येऊन गेलेले, काही सुगावा त्या ठिकाणी लागतो. मग त्यामुळे मे बी दे वेअर काय केले असतील हे तुम्ही या ठिकाणी सांगायचं आहे. ओके, नेक्स्ट या बाजूचा पॉईंट बघा. द किचन वॉज मेसी विथ. कशानं किचनने मेसी झालं असेल? प्लेट्स, ग्लासेस किंवा प्लेट्स स्कॅटर्ड और ग्लासेस स्कॅटर्ड एव्हरीवेअर. गार्बेज लेफ्टओव्हर्स, यामुळे सुद्धा मेस तिथं गलिच्छ झालं असेल. किंवा इकडं आपल्याला पॉईंट दिलेले आहे. द चिल्ड्रन वेअर प्लॅनिंग. काय त्यांचं प्लॅनिंग असू शकते मुलांचं? टू एन्जॉय फ्रीडम और प्रिपेअर टेस्टी फूड. हे सुद्धा प्लॅनिंग असू शकतं की काहीतरी बनवायचं आहे किचनमध्ये असंही त्यांना वाटलं असेल. की आपल्याला तर मध्ये जो राऊंड दिलेला आहे त्याच्या खालचा पॉईंट बघा. मदर फाउंड एम्प्टी जार शॉप. आता आईला किचनमध्ये गेल्यानंतर हे रिकामं जार, कशाचे लाडूचे रिकामे जार सापडले असतील. चिवडा, चकली, करंजी. ओके, अशा काही इटेबल्स थिंग जे असतील, इटेबल्स खायच्या वस्तू, लाडू, करंजी, चकली काय असेल ते. आणि आता पुढचा एव्हिडन्स एक राऊंड आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे. राऊंडमध्ये सांगितलेलं आहे व्हॉट कम्स टू माइंड. आता एवढं सगळं पाहिल्यानंतर व्हॉट कम्स टू माइंड वेन यू हिअर द वर्ड मिशिवस. मिशिवस म्हणजे ऐकल्यानंतर तुमच्या मनात काय काय येतं? मिशिवस मीन्स नॉटी, डिसओबिडियंट, ट्रबल अदर्स, प्लेफुल, प्लेइंग ट्रिक्स, ब्रेकिंग समथिंग, कटिंग समथिंग, थ्रोईंग समथिंग. या प्रकारच्या गोष्टी, या प्रकारचं चित्र तुमच्या पुढं येऊ शकतं. एक मिशिवस, खोडकर म्हटल्यानंतर नॉटी, डिसओबिडियंट, ट्रबल अदर्स, प्लेफुल, प्लेइंग ट्रिक्स, ब्रेकिंग समथिंग, कटिंग समथिंग, थ्रोईंग समथिंग, स्कॅटरिंग समथिंग, यासारखे पॉईंट तुमच्या पुढं येऊ शकतात. आणि आता हे एवढे सगळे इव्हिडन्स आपण गोळा केल्यानंतर किंवा आपल्या पुढं आल्यानंतर आपण एक याच्यावरती आधारित एक छानशी स्टोरी तयार करावयाची आहे किंवा छानसं आपल्याला या ठिकाणी सांगितले. पहा काय. नाव कलेक्ट ऑल युअर एव्हिडन्स. हे सगळे पुरावे गोळा करा अँड राईट अ स्टोरी इन युअर नोटबुक अँड गिव्ह अ सुटेबल टायटल. इतके सारे आपण पुरावे या ठिकाणी गोळा केलेले आहेत आणि आता याचा वापर करून आपण एक छानशी कथा या ठिकाणी लिहायची आहे की मुलांनी काय केलं असेल हे आपल्या गेसिंगनुसारच आपण हे तयार करायचं आहे. आपण टायटल देऊया मिशिवस चिल्ड्रन. ओके, खोडकर मुलं. आपली स्टोरी अशी होऊ शकते. लिसन केअरफुली अँड ट्राय टू राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. Mischievous children. Once there was a mother. She was a loving and careful to all family members. She was an expert in cooking. She always prepared sweet as well as delicious food items for all. One day, she prepared sweet and tasty ladus. It was her habit to prepare sweet food when her children were in school. After preparing, she kept some ladus at the secret place. The children come back to home after their school hours. The mother gave them 2 ladus to everyone. The children were extremely happy to enjoy ladus. Then they completed their homeworks. They tempted to eat sweet ladus once again. One of them requested,
Give us more ladus. The mother replied, I prepared less ladus. She assumed them to give ladus in the next week. The children couldn't believe in mother. They thought that ladus might be at the secret place. The children were planning how to get ladus. The mother decided to take rest for a while. She was taking rest in her bedroom. The children took advantage of this opportunity. They rushed in the kitchen secretly. They checked all the jars in the kitchen. As they found the jar of ladus, their joy, their wounds, they finished all ladus. Then their mother got up from the sleep. As she rushed into the kitchen, she found that the jars were open. She also noticed footprints of children in the kitchen. She smiled for children's actions. She kept mum. या प्रकारे आपण कथा लिहू शकतो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढचा प्रश्न आपल्याला 3 नंबरचा प्रश्न काय दिलेला आहे पहा. आयडेंटिफाय द न्यू वर्ड्स अँड फ्रेजेस which seem to be important in the review. Identify the new words and phrases which seem to be important in the review. Try to guess their meaning from the context. You can use a dictionary to confirm it. Fill up the table. असा आपणाला प्रश्न आहे या ठिकाणी की असे शब्द ओळखा की जे नवीन शब्द फ्रेजेस आहेत की जे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे वाटतात या बुक रिव्ह्यूमधील, आणि त्यांचे अर्थ वगैरे डिक्शनरीचा उपयोग करून तुम्ही खात्री करा. या ठिकाणी एक आपल्याला सोडवून दिलेलं आहे पहा. कशा पद्धतीनं आपण माहिती घ्यायची शब्दाची ते इथं सांगितलेलं आहे. वर्ड, मीनिंग कन्वेड, वन सिनोनम अँड अँटोनम, वर्ड क्लास, other forms and translation in mother tongue. It may be in Hindi, Marathi, etc. ओके, आता एक शब्द आपल्याला या ठिकाणी पहिला दिलेला आहे बघा, मिशियस. मिशियस मीनिंग कन्वेड, नॉटी बट इनोसंट. नॉटी बट इनोसंट. वन सिनोनमस. सिनोनमस नॉटी, ट्रबलसम, and antonymous word good and well behaved. Word class, adjective. Word class, adjective. Other forms, mischievous, mischief, mischievously. Translation in mother tongue. In Hindi, शरारती. In मराठी, खोडकर. अशा पद्धतीनं आपण आणखीन काही जे शब्द आहेत त्या शब्दांचे आपण अर्थ असे शोधायचे आहेत. ओके, नेक्स्ट वर्ड आपण टेक्निकल हा एक शब्द घेऊया. ओके, टेक्निकल काय अर्थ होईल पहा. टेक्निकल कन्वेड मीनिंग, मीनिंग कन्वेड. टेक्निकल रिलेटेड विथ मशीन्स. सिनोनिम्स हॅविंग टू डू विथ मेकॅनिकल ऑर practical art. Antonyms, non-technical. Word class, adjective. Other forms, technical, technology, technical, technique, तंत्र विषयक या अर्थानं. नेक्स्ट वर्ड लिटररी. पुढचा शब्द आपण एक घेतो आहोत, लिटररी. रिलेटेड विथ लिटरेचर. सिनोनिम्स अबाउट लिटरेचर अँड एंटोनिम्स नॉन लिटररी. Adjective, literature, literary, वाङ्मयीन. Okay, next word talkative. Talkative means speaking too much. Synonym, given talking a great deal. Antonyms, shy, humid. Adjective, talkatively, talkativeness, बडबड या अर्थानं अशा आपण काही शब्द घेऊ शकतो. किंवा आणखीनही अशा आपल्याला भरपूर शब्द या ठिकाणी मिळतील की जे आपण या ठिकाणी दिलेल्या क्लासनुसार या दिलेल्या टेबलनुसार आपण वर्गीकरण करावयाचं आहे. नेक्स्ट एक्झिक्युटली. EXQUISITELY. एक्झिक्युटली. इन अ डेलिकेट अँड प्लीजिंग मॅनर.
Synonym delicately, antonym crudely. Adverb execute उत्कृष्टपणे. In Hindi नजाकत से. Jargon. Next word jargon, 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 meaning conveyed, word relating to a specific field used by particular professionals that others fail to understand. Synonymous lingo, antonyms standard. Word class noun, other forms jargonistic and jargonized. In हिंदी किसी व्यवसाय से संबंधित विशेष भाषा, मराठीत आपण म्हणू तांत्रिक परिभाषा. या पद्धतीनं असे आपण कितीतरी शब्द घेऊन त्या शब्दांचं वर्ड मिनिंग कन्वेड, सिनोनिम्स वर्ड, एंटोनिम्स वर्ड, वर्ड क्लास, अदर फॉर्म्स अँड ट्रान्सलेशन इन हिंदी अँड मराठी या पद्धतीनं आपण हे शब्द शिकावयाचे आहेत. आणखीन एक उदाहरण आपण घेऊया. कन्क्लुजन, the summary of a text or an argument. Synonymous summation, antonyms introduction. Noun word class conclusions आहे तो noun आहे. Other forms conclude, conclusively, 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 and conclude, निष्कर्ष in हिंदी and तात्पर्य in मराठी. या पद्धतीनं आपण भरपूर शब्द घेऊन या टेबलमध्ये असे आपण वाढवू शकतो. ओके, नेक्स्ट पुढचा प्रश्न पहा आपला काय आहे या ठिकाणी. क्वेश्चन 4A, चौथा ए जो आपल्याला सांगितलेला आहे तो काय आहे पहा या ठिकाणी. आता हा आपण टेबल सोडल्यानंतर किंवा असे शब्द बनवल्यानंतर हे सहज आपण पूर्ण करू शकतो. फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाउन फॉर्म्स ऑफ. या दिलेल्या शब्दांना वापरलेले नाउन फॉर्म जे आहेत यांचं नाउन फॉर्म की जे या पाठात आलेले आहेत ते आपल्याला लिहायचं आहेत. हॅपन, हॅपनिंग्स, ट्रू, ट्रुथ, सिम्पल, सिम्प्लिसिटी अँड कन्क्लूड, कन्क्लुजन. हे शब्द या ठिकाणी वापरले गेलेले आहेत पहा. आय विल टेल यू वन्स अगेन. हॅपन, हॅपनिंग्स, ट्रू, ट्रुथ, सिम्पल, सिम्प्लिसिटी अँड कन्क्लूड, कन्क्लुजन. ऑन नेक्स्ट पेज फाइंड व्हर्ब फॉर्म्स ऑफ. आता या ठिकाणी आपल्याला व्हर्ब फॉर्म्स शोधायचे आहेत पाठात आलेले. हेटरचं व्हर्ब फॉर्म हेट आहे. थॉट, थिंक, मीनिंग, मीन, इम्प्रूव्हमेंट, इम्प्रूव्ह, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राईब. ओके, नेक्स्ट फाइंड ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म ऑफ. या ठिकाणी व्हर्ब फॉर्म तुम्हाला लक्षात आले असतील. हेटर्ड, हेट, थॉट, थिंक, मीनिंग, मीन, इम्प्रूव्हमेंट, इम्प्रूव्ह, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राईब अँड नेक्स्ट वन ॲप, ॲट्रिब्युशन, ॲट्रिब्यूट. फाइंड ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स ऑफ. टॉक, टॉकेटिव्ह, इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग, प्युअरिटी, प्युअर, टेक्निक, टेक्निकल अँड लिटरेचर, लिटररी. या पद्धतीनं आपण हे ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म घेऊ शकतो. यासाठी या ठिकाणी दिलेला हा जो टेबल आहे हा अधिकाधिक व्यवस्थित सोडवणं हे महत्त्वाचं आहे. आपण या ठिकाणी नाउन किंवा ॲडजेक्टिव्ह जे बनवत आहे त्यांना आपण योग्य ते सफिक्स वापरूनच केलेले आहेत आणि व्हर्ब फॉर्म शोधत असताना यातले सफिक्स काढून आपण व्हर्ब फॉर्म शोधलेले आहेत हेही लक्षात असू द्या. नेक्स्ट टिप्स फॉर रीडिंग फॉर अ रिव्ह्यू गाईडलाईन या ठिकाणी दिलेले आहेत. रीडिंगच्या टिप्स आपल्याला रीडिंग करत असताना स्किमिंग आणि स्कॅनिंग या दोन्ही गोष्टी करता आल्या पाहिजेत. जेव्हा आपण पेपर सोडवत असतो आणि उतार्यावरती जेव्हा प्रश्न विचारले असतात आपणाला सीन पॅसेज, अनसीन पॅसेज, तर अशा वेळेला स्किमिंग, स्कॅनिंग या गोष्टी आपल्याला अवगत असल्या पाहिजेत. म्हणजेच वाचन अर्थपूर्ण होतं, आकलनही होतं. टिप्स फॉर रीडिंग फॉर अ रिव्ह्यू गाईडलाईन्स पहा. वाईल यू रीड फॉर अ रिव्ह्यू यू शुड नो what is the title, text, context, content, what exactly is to be read,
सिलेक्टिव्हिटी या ठिकाणी पाहिजे. नेमकं काय वाचावं हे कळलं पाहिजे. व्हॉट सपोर्ट रिलेटेड रिसोर्सेस रेफरन्सेस हेल्प is to be generated or found. Next, what will you search to get complete details, associated ideas, etc. And use technology if required, web, ebook, gadgets to कंटेंट दॅट इज रीड. या गोष्टी आपण केल्या तर स्किमिंग व्यवस्थित होऊ शकेल. अँड स्कॅनिंगसाठी वी माईट यूज स्कॅनिंग टू लुक अप द मिनिंग्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, फ्रेझेस, नॉवेल, आयडियाज एक्सेट्रा. फाइंड एक्झॅक्ट associations to enter relationship of words. Check perfection in the start and finish time while reading. Identify the exact sequence of ideas and occurrence of events, and use technology if required, web, ebooks, gadgets to correlate and content to that is read. Next, प्रोजेक्ट वर्क. काय सांगितले बघा प्रोजेक्ट वर्कला, अ बुक रिव्ह्यू करा म्हणून सांगितले तुम्हाला. बुक रिव्ह्यू, राईट अ कम्प्लीट रिव्ह्यू ऑन एनी बुक दॅट यू हॅव रीड रिसेंटली. यूज द फॉलोइंग पॉईंट्स फॉर युअर बुक रिव्ह्यू. तुम्ही नुकताच वाचलेल्या कोणत्याही पुस्तकाचं एक बुक रिव्ह्यू करा म्हणून सांगितलेले आहे. आणि हे पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. इंट्रोडक्शन, सिलेक्टिव्हिटी ऑफ कंटेंट्स, सब्जेक्ट or title next, sequence of contents, language type, good points, novelty in the book, advantages, scope of the book if any, merits, demerits, short outcomes, shortcomings if any, message, opinion, your view, your personal view, and conclusion. in short, या मुद्द्यांच्या अनुषंगानं तुम्ही एक कोणतंही अलीकडेच नुकताच वाचलेल्या पुस्तकाचं तुम्ही बुक रिव्ह्यू करायचं आहे. ओके, एक उदाहरण म्हणून या ठिकाणी आपण घेऊया. तुम्ही जे वाचलेलं असाल ते पुस्तक तुम्ही घेऊ शकता. ओके, लिसन केअरफुली. स्नो व्हाईट अँड द सेवन ड्रॉप्स इज अ फेरीटेल क्लासिक. याबद्दल आपण बोलूया. याचं बुक रिव्ह्यू ऐका. स्नो व्हाईट अँड द सेवन ड्राफ्ट्स is a fairy tale classic. There are many versions of the story. It is a story of a beautiful girl who falls prey to the jealousy of her stepmother. The incidents described in the book are quite elaborate and give the reader the satisfaction of having read a good book. The title is apt as the story revolves around Snow White's life and the time she spends with the seven dwarfs. The contents of the story are properly sequenced in the help of reader in building the connection between the events. Since the book is a classic tale and has been around for years, the language used in the initial versions of the book is a bit difficult for children to understand. All the characters are either purely good or extremely evil. They are all well defined. It is set in a kingdom amidst a woodland with a huge castle surrounded by forests and mountains all around. The story has beautiful descriptions about the characters and the surroundings, taking you a fairy tale world. It brings forward the theme of the victory of good over evil and makes one believe in happily ever after. For ages, the book has been a favorite amongst young girls as it deals with the topic of the dreams and the aspirations of a young girl and her ideal world. Though the dreams of each reader may be different, it gives the affirmation that dreams
that dreams can be a reality and miracles to happen. Through the years, the story has been adapted into plays, movies, and various forms, but reading it is a magical experience like no other. It has often been criticized for its overly dreams narration. Critics Critics find it too good to be true and also feel that many elements are unrealistic. But on the different perspective, it is based on the imagination and not to realism. It depicts that even the seemingly untrue may turn on out to be true. One just needs to believe in the magic of the universe. Okay, friends, in this way we have now in this video we have completed the activities from English workshop and margin questions of the 2.5, a book review by Swami and Friends by R.K. Narayan. Okay, friends, thank you very much for watching this video. Thank you.